So welcome back again mga lods, magandang umaga, magandang gabi. For today video topic mga lods, i-share ko sa inyo ang update ngayong 2024 about sa list of acceptable IDs in the Philippines. So ito mga lods, mababasa natin dito. So ginugol ko pa to mga lods para lang sa inyo. So sana mapanood nyo to. Umpisa na natin. List of acceptable valid ID. So, umpisa natin. Number 1, itong e-card o UMID. So, number 2, employees ID, office ID. So, number 3, driver's license. Number 4, Professional Regulation Commission, PRC ID. Number 5, passport. Number 6, senior citizens ID. Number 7, SSS ID. Number 8, COMELEC Voters ID, COMELEC Registration Form. Number 9, Philippine Identification, Phil ID o e-Phil ID. Number 10, NBI Clearance. Number 11, Integrated Bar of the Philippines, IBF ID. So, number 12, Firearms License. Number 13, AFP SLAI ID. Number 14, PBAO ID. Number 15, AFP Beneficiary ID. Number 16, BIR or TIN. Number 17, Pag-ibig ID. Number 18, Persons with Disability, PWD ID. Number 19, Solo Parent ID. Number 20, Pantawid Pamilya, Filipino Program o 4-Piece ID. Number 21, Barangay ID. Number 22, Philippine Postal ID. Number 23, PhilHealth ID. Number 24, School ID. Number 25, other valid government issued IDs or number 26, documents with picture and signature. So ayan mga lods, yung mga valid ID natin dito sa Pilipinas na updated ngayon year ng 2024. So maraming salamat mga lods, hanggang sa muli, paalam.